Good morning, all. My name is Shankar, and I am here to talk about a subject for KTU first years, that is Basic Electronics and Engineering. Here we will discuss about the basics of Module 6 in this basic electrical and electronics engineering part. So it is divided into two, as you know. So the Module 4, Module 5 and Module 6 is basic electronics. So here we will see a basics of the introduction of Module 6, how the Module 6 is being classified. So let's move on to the syllabus. So here, as you can see, we are already covered the basics of Module 5, and few analysis is required in Module 5. So which requires a hands-on experience, direct live communication between students. So we will do that eventually. So meanwhile, we will start with Module 6. So here Module 6, as you know, is actually the introduction of communication systems. So let's see in detail. So let me take my notepad. So here we can see this module. As I told you earlier, it's the introduction of communication systems. So here we can classify this section into mainly three parts actually, maybe. So if you see the evolution, this can be a starting part. So till here we can classify as a main two sections, where from evolution to this radiation, the principle of antenna part. Then the later part is mobile communication. So we can classify these two into two parts actually. So strictly speaking, again we can classify the first section into two. So first we can learn this module into three parts actually. So first we cover is actually the evolution of communication system, how it evolves from the older technology like 1940s to the present year. So it's a telegraph to 5G, the basic things. So we have already seen or heard about 4G, 3G, 2G, edge connection and all. So that is an option of seeing or how to know the basic evolution of communication system. So let me switch to Malayalam because most of the students have requested to me to talk in Malayalam. So നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഈ എവല്യൂഷൻ മുതൽ ഈ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ആക്സിലേറ്റഡ് ചാർജ് അത് വേറെ നമുക്കൊരു പാട്ടും, പിന്നെ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വലിയ ടോപ്പിക്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മൊബൈൽ, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസും. അത് നമുക്ക് ബേസിക് ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട്, അതായത് നമ്മൾ മോഴ്സ് കോഡ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡാഷസ് അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന 5G വരെ ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്നെ റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്, നമ്മൾ RF എന്ന് പറയും. ആ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡുലേഷനുണ്ട്. ആ മോഡുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും. മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സിഗ്നലുണ്ട്. ആ സിഗ്നൽ നമ്മൾ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിഗ്നൽ, അത് ഓഡിയോ സിഗ്നലാവാം, ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലാവാം. ആ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ്. ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലാർജർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ദ സിഗ്നൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതായത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ മാത്രം അവിടെ എത്തത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ കരിയർ സിഗ്നൽ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു റിസീവർ. സോ ആ കരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ എനർജി സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലിനെ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ വി ഹാവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ ആൻഡ് കരിയർ സിഗ്നൽ. ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ will use the carrier signal to get that energy, and we combine these two and it is called modulated signal. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു റിസീവറിൽ എത്തുന്നത്. സിമിലർലി ദിസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നടക്കും. അതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫ്രം ദെയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് കരിയർ കിട്ടണമെന്നില്ല. അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്നിക്കുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് AM ആൻഡ് അനദർ ഇസ് FM, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും വിത്ത് സം ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറി പോലെയാണ്, ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ്. ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പേര് വിളിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HF, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് VHF. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് ആണ്. HF, VHF, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് UHF. അപ്പോൾ ഇതിൽ VHF, UHF അതിന് നമുക്കൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇത് 3 to 30. അപ്പോൾ VHF എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വാല്യൂസ് 30 to 300. മൗസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്, മെഗാ ഹെർട്സ്. അതേപോലെ 300 to 3000, അതെല്ലാം മെഗാ ഹെർട്സ്. സ്റ്റൈലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിക്ക് എഴുതാം. സെലക്ട് മിസ്സി ഡ്യൂ ടു ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവൻച്വലി ഐ കുഡ് ഹാവ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റൈലസ്, സോ കുറച്ചും കൂടെ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിസീവർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ AM സിഗ്നലാണെങ്കിൽ FM സിഗ്നലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് റിസീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് സൂപ്പർ ഹെട്രോട്രൈൻ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫോർ AM ആൻഡ് FM ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇത്രയും മോഡ്യൂൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പിന്നെ എന്താണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ് ഈ ആൻറ്റിന, എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് തീരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇസ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ദ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സെല്ല്, എന്താണ് GSM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ അതിനുള്ളൊരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോണ് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്സ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ആ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ. ഒരു ടവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടവറിൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ, അതിനാണ് നമ്മൾ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ടവറാണെങ്കിൽ ആ ടവറിൻ്റെ ചുറ്റിലും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, കവറേജ് ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താവണം, ജോമെട്രിക്കലി എന്തായിരിക്കും ബെറ്റർ, സർക്കിളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിളായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ, കാരണം അവിടത്തുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ടു പ്ലോട്ട് ദിസ് കവറേജ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ടവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സർക്കിളാണ്, ബട്ട് അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെക്സഗണലാണ്. സോ ഇതേപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഈസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ കവറേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ലേൺ ബേസിക് എവല്യൂഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അതൊന്ന് നോക്കുക. യു ജസ്റ്റ് സീ വാട്ട് ഇസ് AM FM എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് നോക്കാം. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം സൂപ്പർ ഹെട്രോട്രൈൻ അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം. സോ യു ലേൺ ദാറ്റ്. അതപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ലേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് AM ആൻഡ് FM. ആൻഡ് ഫൈനലി ആസ് തേർഡ് you learn or you try to read the materials I have given already. You refer Google Classroom and you learn about what is a mobile communication. അത് കുറച്ച് നല്ല സിമ്പിളാണ്. മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സെല്ലുലാർ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് GSM. അപ്പോൾ അതിന് മേ ബി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മേ ബി തരാം. സോ ഇത് ഇത്രയും നോക്കുക. സോ 3 topics: evolution of communication system. With that, you just know what is AM and FM എന്താണെന്ന് നോക്കുക. Then you just memorize. അത് കുറച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് യൂസ്ഡ്. സോ എവല്യൂഷൻ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് AM and FM. വാട്ട് ഇസ് AM, വാട്ട് ഇസ് FM, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഒന്നും വേണ്ട. Then you look for frequency bands, അത് നോക്കുക. Then you directly go to mobile. So first എന്ന് പറയുന്നത് evolution of communication systems along with what is AM and what is FM, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ലുക്ക് ഫോർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ഓഫ് വേരിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ യു ലുക്ക് ഫോർ ഇസ് the mobile communication. ഇത് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ you will have a overall idea, and then we can finish it this module within a few hours. So that's all for now. So hope we will see you shortly. I hope this introduction has given you a basic idea, and I'm audible as well. So see you soon. Bye.